खबरां दा लेखा जोखा दे विच आप सब दा स्वागत है जी आयां नूं। Khabran Da Lekha Jokha December 11, 2024 has been sponsored by Hanif Litigation. Any criminal or regulatory law matters, contact lawyer Shahid Hanif at Hanif Litigation 604-626-3144. Bank of Canada delivers jumbo interest rate cut, signals slower pace of cuts moving forward. The Bank of Canada lowered its key interest rate by half a percentage point on Wednesday, but signaled a slower pace of rate cuts moving forward. The decision marked the fifth consecutive reduction since June and brings the central bank's key rate down to 3.25%. Forecasters were widely expecting the jumbo interest rate cut after the November labor force survey slowed the unemployment rate rose to 6.8%. Governor Tiff McCallum said his prepared statement that the central bank opted for two large rate cuts in a row because economic growth doesn't need to be restricted anymore now that inflation is back at its target. However, he signaled that the central bank will likely slow down the pace of cuts. The Governing Council has reduced the policy rate substantially since June, and those cuts will work their way through the economy, McCallum said. With the policy rate now substantially lower, we anticipate a more gradual approach to monetary policy if the economy evolves broadly as expected. The bank's benchmark rate now sits at the upper bound of the neutral rate range. The neutral rate, which the central bank estimates is somewhere between 2.25% and 3.25%, reflects a theoretical interest rate that will neither help nor hinder economic growth. McCallum mentioned in his remarks that economic growth came in weaker than the Bank of Canada had forecasted for the third quarter, and recent data points to weaker growth in the final quarter as well. Looking ahead, the central bank says it expects economic growth next year to be weaker than previously forecast due to the federal government's reduction in immigration. Economists are now widely anticipating the Bank of Canada will scale back its interest rate cuts in 2025 to quarter percentage point reductions. The Bank of Canada signaled that it's done with the big guns, but it likely still has bullets to fire as it eases rates with an eye to accelerating economic growth ahead, wrote CIBC Chief Economist Avery Schenfeld in a client note. CIBC expects the central bank will lower its policy rate by a quarter point at its next four meetings, bringing it to 2.25%. Federal Liberals, who have been struggling to make a political comeback since inflation and interest rates took off, were quick to celebrate the rate cut. Prime Minister Justin Trudeau called it a step in the right direction to bring down costs for Canadians. Finance Minister Chrystia Freeland said the rate cut was good news and suggests the government's economic plan is working. ਅੱਜ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ 0.5% ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 0.50% ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 6.8% ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਏ ਹੋਏ ਕਦਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਨੇ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। Suspect in multiple sexual assaults has been arrested, Coquitlam RCMP. Police in Coquitlam has a suspect who allegedly sexually assaulted multiple women in the city has been arrested. In an update on Wednesday, the Coquitlam RCMP says the man is now being implicated in a total of 9 incidents where he is alleged to have inappropriately touched women as they walked.
The confirmation of an arrest comes after Mounties put out a call for help to identify the suspect just last week. At the time, Mounties said they had received 7 separate reports of an unknown man inappropriately touching women. 5 of the incidents took place on December 4th and 5th in the Burquitlam area of the city. 2 other incidents took place on December 6th in Glen Park on Pipeline Road. According to police, the man was arrested just days later on December 8th. We are committed to ensuring the safety of our community, said Sergeant Carrie Ellis. Public safety is our top priority and we will dedicate any needed resources to protect our residents from harm and bring those responsible before the courts. Police explained the investigation is ongoing. ਕੋਟਲਮ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਤੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮਦਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। Teenager missing from Mission. Cassia Monroe is described as a 16-year-old Caucasian female who is 5'4" and 111 pounds with brown hair and blue eyes. Cassia was reported as missing on December 10th. Any information on the whereabouts of Cassia is asked to contact the Mission RCMP by calling 604-826-7161. ਮਿਸ਼ਨ RCMP ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੀਨੇਜਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ 5 ਫੁੱਟ 4 ਇੰਚ ਹੈ 110 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਨੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ 10 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Half of BC drivers more stressed in parking lots than on road, says ICBC. A new report from ICBC shows that over 50% of BC drivers feel more stressed and uncomfortable when driving in parking lots than on the open road. According to a survey conducted by Ipsos of ICBC, 51% of drivers answered that they feel more stressed when navigating a busy parking lot, and 25% said they are either extremely or very nervous driving in a parking lot during busier times. ICBC says a lot of the stress that drivers are feeling can be attributed to parking lots being unpredictable and chaotic, with other drivers not following speed limits, unforeseen weather conditions, or pedestrians not paying attention when walking to their destinations. 7 out of 10 drivers say they have been or witnessed a crash in a parking lot. People are in a hurry. People are not paying attention. I think people are stressed. You really have to be aware, one driver said. In December of last year, they were reported 7,500 vehicle incidents in parking lots throughout the province, according to over 30% of all crashes. Jerry Boal, driving licensing office manager at ICBC, says lots have more pressures than the average road scenario. It's busier, lots of cars, the conditions could be raining, could be snow, possibly it's darker earlier. So these conditions aren't favorable for drivers, said Boal. ICBC suggests drivers park further away from their destination, use signals and monitor their speed to minimize stress. The company also recommends backing into parking stalls, a practice that almost half, 47% of drivers in BC say they already do. Backing into a spot is actually going to reduce the amount of your vehicle at risk when you're pulling out. It's always going to give you a way better vantage point when you are to leave your parking stall, because now you can see everything in front of you.
too, Boel explained. While backing out, you have to make sure you are doing your 360-degree checks, your mirror checks. Lots of fancy cars have the new features on there, but you still got to do your observation. ICVC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਪੀਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਨੋ ਔਰ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 7500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਨਾਲੋਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਧਨ ਸਬੀਲੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ। Woman arrested after allegedly smuggling gift-wrapped meth on flight from Vancouver. New Zealand customs agents arrested a woman flying out of Vancouver this weekend after allegedly discovering she was carrying more than 10 kilograms of illicit drugs disguised as Christmas gifts. The New Zealand Customs Service says the woman arrived in Auckland on Sunday, December 8th. She was reportedly questioned for customs officers on arrival. A baggage search found her with an estimated of 10.2 kilograms of meth wrapped as a Christmas present, said New Zealand Customs Service report. The service says the 10.2 kilograms would have been worth up to 3.8 million New Zealand dollars, approximately 3.1 million Canadian dollars. This is a classic attempt by transnational organized criminal group at trying to exploit the busy travel season, said the customs manager at Auckland, Paul Williams. These criminal groups make the mistake of thinking custom won't chase smaller targets, but we know that drugs sent from North America are an increasing risk, and we are prepared. We also have an excellent working relationship with our Canadian partners and collaborate with them closely to, in some cases, stop the drug couriers even before they board a flight here. New Zealand Customs Services says the woman is now facing charges of importation and possession for supply of a Class A controlled drug. She remains in custody. ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਾਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸੀ ਗਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10.2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ $3.8 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ $3.1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਔਰਤ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਔਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਿੱਖੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੇਰੀ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। TikTok files challenge against Canadian government order to dissolve its business in the country. TikTok has challenged a Canadian government order to shut down the Chinese video sharing app's business operations in the country that was imposed over national security concerns.
The company said Tuesday that it filed an application for a judicial review with the federal court in Vancouver on December 5th, which seeks to set aside the order for TikTok to wind up and cease its business in Canada. The Canadian federal government last month announced it was ordering the dissolution of TikTok Technology Canada Incorporation after national security review of its Chinese parent company, ByteDance Limited. The government is not blocking access to the TikTok app, which will continue to be available to Canadians. TikTok said it has 14 million users in Canada, which is about a third of the population. It has offices in Toronto and Vancouver. The widely popular platform is owned by ByteDance, a Chinese company that moved its headquarters to Singapore in 2020, but is under increasing pressure in the West. It's facing a possible ban in the US and intensifying scrutiny in Europe over issues including election influence campaigns allegedly coordinated by Moscow. TikTok argues in its court's application, which was posted online, that Industry Minister Francis Philippe Champagne's decision was unreasonable and driven by improper purposes. It was the order in grossly disproportionate and the national security review was procedurally unfair. The review was carried out through the Investment Canada Act, which allows the government to investigate foreign investment with potential to harm national security. Champagne said in a statement at the time that the government was taking action to address specific national security risk, but did not elaborate. His office said in response to the filing that the government's decision was informed by a thorough national security review and advice from Canada's security and intelligence community. TikTok said Champagne failed to engage with TikTok Canada on the purported substance of the concerns that led to the order. It argues the government ordered measures that bear no rational connection to the national security risk it identifies, and that the reasons for the order was unintelligible, failed to reveal a rational change of analysis, and are rife with logical fallacies. The platform says there were less onerous options than shutting down its Canadian business, which it said would eliminate hundreds of jobs, threaten business contracts, and cause the destruction of significant economic opportunities. ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਤੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੇਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲੌਜੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਨੇ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਸੋ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। Tensions rising between Canada Post Union as strike nears 4-week mark. Canada Post and the union representing postal workers are in a war of words as a countrywide strike is on its 27th day. On Wednesday, Canada Post said the union's new demands are unaffordable and unsustainable, claiming that would cost more than $3 billion over 4 years at a time when the postal service is struggling financially. The statement came after Canada Post said Monday that the union's latest proposal widened the gap between the two parties and that in some cases the union has increased its demand. The Canadian Union of Postal Workers pushed back on Canada Post's criticism in a bulletin to members Tuesday evening, giving a lot of proposals it said are meant to bring the two parties closer together.
The union said its latest proposals, including wage increase lower than previously demanded, as well as a cost of living allowance and better job security. The strike by more than 55,000 workers is approaching the 4-week mark with no end in sight. Federal mediation was put on pause 2 weeks ago, and calls for government intervention from the business community have so far been rebuffed. The union's latest wage demands totaled 19% over 4 years. Canada Post said it recognizes this is a step lower than before, but said its own recent proposal offered 11.5% over 4 years. Canada Post also pushed back on other demands from the union, including reiterating its proposal to create new jobs to support an expansion into weekend delivery. The proposed expansions have been a key sticking point in negotiations, with the two sides unable to come to an agreement over how to staff the weekend. ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਉਹ ਜੀ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕੁ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ $3 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। Trudeau highlights Kamala Harris' presidential defeat as an attack on women's progress. Prime Minister Justin Trudeau says women's rights and women's progress is under attack, pointing to the recent defeat of U.S. presidential candidate Kamala Harris as an example. Speaking on Tuesday night at an event hosted by the Equal Voice Foundation, an organization dedicated to improving gender representation in Canadian politics, Trudeau said there are regressive forces fighting against women's progress. It shouldn't be that way. It wasn't supposed to be that way. We were supposed to be on a steady, if difficult sometimes, march towards progress, Trudeau said, adding he is a proud feminist and will always be an ally. And yet, just a few weeks ago, the United States voted for a second time to not elect its first woman presidential everywhere. Women's rights and women's progress is under attack overtly and subtly. Trudeau comments come a day before he's set to meet provincial and territorial premises to discuss Canada's approach to negotiations with the U.S. as Canada faces a threat of a 25% tariff hike from incoming President Donald Trump. The remarks also come hours after Trump taunted Trudeau on social media, referring to the Prime Minister as the governor of the great state of Canada. The post was in reference to joke Trump cracked at his dinner with Trudeau at his Mar-a-Lago property nearly 2 weeks ago, where the president-elect teased that Canada could join the U.S. as its 51st state. Conservative MP Melissa Lensman also spoke at Tuesday's event. She said while the room was united in the goal of seeing more women in elected seats, the country was divided. Most of all, I think we are divided because we have placed diversity of thoughts on the back burner in exchange for lofty platitudes of those who believe that all women who hold elected office have to have the same view on every single issue, Lensman said. NDP leader Jagmeet Singh said change needs to happen to stop the recurring of older white men failing upwards. If you don't change things, you're going to have the same system, and the same system is going to benefit those already in power, Singh said. That's with policies. It's by putting in place real, clear strategies. Green Party leader Elizabeth May wrapped the MP speeches commending Trudeau for being the first Canadian Prime Minister to appoint a gender-balanced cabinet, and called on female MPs to work together across party lines. It's important that we lift each other up, not tear each other down, and stand together arm in arm in solidarity, May said. This report was published by the Canadian Press, was first published December 10th of 2024.
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਾਂ ਸਮਾਜ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 51ਵੀਂ ਸਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबर द लेखा जोखा प्रोग्राम से until next time, goodbye and be safe.